باسم أساتذة وعمادة ومجلس إدارة كلية الكوت الجامعة، وباسم النخبة الطيبة من أساتذة وإدارة جامعة الإمام جعفر الصادق، وباسم الأكاديميين الموجودين من محافظة واسط والمحافظات الأخرى، وباسم أبناء محافظة واسط الطيبين الذين حضروا هذه المحاضرة المباركة، باسمكم جميعا نرحب بالأستاذ الدكتور كمال خرازي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبق، لهذه الزيارة المباركة للتعريف بالمؤسسات العلمية الريادية والمهمة في الجمهورية الإسلامية، والتي منها مؤسسته التي سوف يتكلم عنها، والتي تخص المعرفة الاستشرافية والمعرفة المتقدمة. الدكتور كمال خرازي من العلماء والسياسيين. أنا أقدم العلماء لكوني أكاديمي، والسياسيين المخضرمين ذو الباع الطويل في الدفاع عن مصالح بلده الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولفترات طويلة كان ممثلا للجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة ووزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية، ومؤسسته المعرفية المهمة التي زرتها بنفسي قبل عام 10 أشهر تقريبا، من المؤسسات المهمة جدا، وأنا تحدثت عنها لأساتذة كلية الكوت الجامعة ومجلس كليتها وإدارتها. هذه المؤسسة تكاد تكون يعني فريدة من نوعها في المنطقة، في الشرق الأوسط والمنطقة العربية. احنا لدينا بصراحة أكثر من 100 اتفاقية دولية ومحلية، وزرنا جامعات بمكانات متعددة، لكن هذه المؤسسة كانت فريدة من حيث يعني كمية المعارف الدقيقة الموجودة فيها، التي تعمل على تطوير العقل البشري، علاج الأمراض الدماغية، علاج أمراض التوحد، وكان بها شقين: شق تجريبي على الحيوانات والتجارب، وشق آخر حساس جدا هو تطبيقي على البشر. راح نترك المجال إن شاء الله للدكتور، ما أريد أطيل عليكم، حتى يتحدث عن هذه المؤسسة. وإحنا صار رأي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وطبعا تحيات دكتور حيدر عبد الظهد وكيل وزارة شؤون البحث العلمي، هو الآن في اسطنبول وذاهب إلى موسكو ممثل العراق في اليونسكو. يقول يعني أبارك لكم هذا الجهد الكبير في سبيل حصول كلية الكوت على يعني اتفاقية تعاون ونقل فرع من هذه المؤسسة إلى العراق، لكي تستفاد منه كل الجامعات العراقية في مجال هذه البحوث المتقدمة المتخصصة في تطوير ومعالجة الأمراض في العقل البشري والمقارنة بين الدماغ والكمبيوتر. Therefore, I will speak in English, and Dr. Musanna would translate it into Arabic. First of all, I would like to appreciate the invitation of me to be here, to become acquainted with this university, which has been an initiative of Dr. Musavi to establish it, and it is progressing. في البدء أود أن أشكر بهذه الدعوة إلى هذه الجامعة، المبادرة اللي قدمها الدكتور الموسوي. My lecture is to introduce a brand new science and technology which is called cognitive
science and technology. محاضرتي عن اليوم هي عن العلوم والتقنيات المعرفية. We as Muslims are obliged to learn new science and technologies because it is the power يتوجب علينا تعلم التقنيات والمعرفة لأنها واجب علينا. العلم سلطان. العلم نعم. Therefore, it is necessary for us لذلك فهي ضرورية لنا to be the pioneers of نكون science and technology, to not be imposed by others. في المقدمة للعلم والتكنولوجيا عن الآخرين. In the Islamic Republic of Iran, after revolution, that has been one of our main policies to gain science and technologies as far as possible, to be pioneer. أعطت الجمهورية الإسلامية أولوية إلى المعرفة وإلى التكنولوجيا وكانت من أولوياتها. Therefore, in different science and technologies, including nuclear technology, nanotechnology, biotechnology, information technology, and other new branches of science and technology, there has been good progress in Iran. نعم وقدمت أعطت أولوية إلى هذه الأنواع من التكنولوجيا اللي هي النانو تكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات وما شابه ذلك. The main goal of cognitive science الهدف الأساسي إلى المعرفة العقلية is to understand how the brain works. وكيفية عمل الدماغ. That we have such important capabilities like cognition. نعم والتأكيد على عمل العقل. By cognition, I mean the والعقل power of thinking, the power of planning, making attention, memorize, and different capabilities that the human being has. ويبين أو التأكيد على عمل العقل من خلال التركيز والتواصل والفهم والإدراك. Naturally, if we understand how the brain works, حقيقة لو نعرف كيف يعمل العقل البشري, then we will be able to better educate people, نستطيع أن نحصل على تعليم أفضل, how to remedy deficiencies كيف of our نعالج brain, العجز في عقولنا, how to develop the capacities كيفية تطوير of القدرة, our brain, قدرة الدماغ, and many other areas. وفي مجالات أخرى. Therefore, لذلك I start with this. أبدأ بهذه السلايد. This is a sentence or a بروز. poem from Amir al-Mu'minin alayhi salam. أتزعم أنك جرم صغير فيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المزبر. This indicates that في هذه الحالة human being البشر has inside itself, which is inside its brain, في دماغه a great world, a great world, a great capacity, قدرة كبيرة عظيمة like a book مثل الكتاب that with each letter of that book في كل حرف في الكتاب
many issues would be clarified. يوضح كثير من القضايا. So it's some kind a reference to the capability of human being cognition. والمعرفة. Cognitive science is an interdisciplinary area, interdisciplinary field of knowledge. جزء من المعرفة أو العلم. Composed of several brands of science. تحت مسميات علمية مختلفة، يعني يدخل ضمن including ضمنها At this slide, I would like to say that there are 4 يوجد 4 revolutionary technologies like information technology, biotechnology, nanotechnology, and cognitive الثروة technology. المعرفية اللي تضمن الكوجنيتيف المعرفية والنانو والبايو والانفورميشن. And these 4 areas of new science and technology are working together. التكنولوجيا يمكن أن نتعلمها And it's called وتسمى NBIC. NBIC, NBIC. Nano Bio Information and Cognition. It's called NBIC. NBIC is a convergent science and technology because each area is helping the other side for the welfare of human being. نعم، وتتضمن الاتصال الكامل للنظام العصبي والمعرفي. So as I said, cognitive science is composed of several areas of knowledge, including تتضمن التعلم المعرفي العديد من including المجالات، neuroscience, including psychology, علم النفس والتواصل الداخلي، including linguistics, علم اللغة، and humanities as well as social science, العلوم الاجتماعية، and artificial intelligence, وأيضا الذكاء الاصطناعي، and naturally philosophy of mind. فلسفة الدماغ، العقل. العقل أو الدماغ. نعم. فلسفة العقل here elaborates what is mind and what is brain and how the mind and brain works together. And very difficult questions arise here. The nature of mind, the nature of brain, if it is totally physical or is physical and non-physical. So philosophers elaborate on this issue. Therefore, when we understand the brain and the mind better, naturally that would impact on other areas of knowledge. For example, التعليم والتربية naturally is affected by the way we understand the brain, how we can use it, how we can train youngsters and develop their mentality, develop their capacity to think, to plan, to reason. As well, علم الاقتصاد, how we decide on the economy. Why some people decide better, why some people decide lesser. As well, علم الإدارة, how we should administer others, how to manage others. And علوم الدفاعي, which is one of the main areas
that cognitive science and technology is helping that. الأساسية العقلية الأخرى. Not only in terms of military equipments, ليس فقط من ناحية but more than that, how to influence others. كيف نؤثر على الآخرين أيضا. For example, على سبيل NATO has recently developed another area of defense, more than space, ground forces, Navy forces, and others. They have developed a new brand of forces, which is how to influence on the minds of others. And therefore cognitive science helps in terms of defense. العلوم المعرفية كي تساعدنا في الدفاع في as well العلوم الاجتماعي, how we should conduct people, how we should develop social community, how we could يستطيع الشخص how we could lead people to the best. So when you understand how the brain works, naturally you can do it much better. Naturally العلم الطب, deficiencies and diseases that our brain faces, how we can treat them, how we can make it better working, how we can rehab the brain deficiencies. And also التأهيل المعرفي. People sometimes have cognitive deficiencies, for example, in terms of attention, in terms of memory, or even Alzheimer's disease and other mental diseases. How, in terms of rehabilitation of people, we can use the knowledge of cognitive science and technologies to do that. The brain has many areas, including the four main area which has a specific responsibility. The part of front, the frontal part is very important for cognitive capacities. And if we be educated, if we be an experienced man, if we be a person who thinks deeply, the front part of the brain becomes more complex. There would be more connections inside the front. So the front plays a very important role in the cognition. But more than that, the back part of the brain is for seeing, to see. How do we see? That is the back part of the brain, which is very important. Another part is the part which is related to movements. And the other part is related to memory. So there are different parts of the memory brain which works specifically for specific purposes. The brain has many neurons. Neurons are neural cells. To understand that,
This is a worm هذه دودة called تسمى C. elegans. تسمى نعم CL إيجنس. It has only 302 neurons. يحتوي على 302 Very خلية a small عصبية. brain. 302 neurons. يحتوي على 302 While human خلية being عصبية. بينما دماغ الإنسان 85 billion neurons. 85 billion neurons. بليون نعم. So this 25 worm has only خلية 302. عصبية. نعم بينما الدودة تحتوي على So scientists have been 302 able خلية عصبية. to study the brain of this worm. لذلك قرر عند دراسة And 5 scientists العلماء استطاعوا have gained Nobel prizes حصلوا على to study جائزة this worm. نوبل في دراسة هذه الدودة عقل هذه الدودة. It shows the 302 neurons, how they are connected to each other. نعم شاهدوا أو أدركوا كيفية اتصال هذه الخلايا مع بعضها. This slide shows the same thing. The brain of this worm, C. elegans worm, نعم And يسمى دماغ. shows the connections between different neurons. And كيفية each of اتصال these- مع بعض هذه الخلايا. Each of these networks يوجد has a شبكة specific responsibility. متخصصة للاستجابة. For example, على سبيل المثال this network, هذه which is الشبكة board, هذه واضحة أكثر. is for smelling. اسمها الرائحة. خلايا The word مخصصة. smells. And if this network would be broken, إذا انكسرت or damaged, تخربت هذه الخلية the worm cannot فالدماغ لا يستطيع smoke. أن يشم. Yeah. As I said, 85 billion neurons are in the human brain. And more than that, 85 billion neurons كما ذكرت بأنه في الدماغ البشري 85 who are مليون responsible خلية هو مسؤول عن مليار نعم to feed those neurons. نعم لتغذية هذه. So it becomes 170 billion neurons. بليون. Half of it, how they work, half of it, how they feed نعم كيف the other يتغذى ones. الخلية الأخرى. And each neuron is connected to the other neuron. كل خلية عصبية من هذه From كيف 7 تتصل to مع خلية أخرى. 35,000 connections. نعم وكمان It happens that some of the neurons have 35,000 connections to the other neurons. نعم 35,000 نعم. So you can find out اتصال مع بعض. how complicated this network is. Many connections inside the تعقيد brain. أو صعوبة تلاحظ And it هذه. is through these connections that our خلال هذه brain الاتصال works. كيف تعمل هذه الخلايا مع بعض. And some of these connections work automatically, some of them connections work in terms of بعض بصورة parallelly. متوازية وبصورة أوتوماتيكية آلية. And therefore it's a huge computer in fact. الحقيقة هناك Huge computer in our brain حاسوب which is ضخم out في of connections الدماغ between كيف يستطيع أن يتواصل neurons. مع And هذه الخلايا العصبية. each neuron plays like a chips. نعم كتبس أو خلية صغيرة أو شريحة. That is why whatever human being is doing to المعلومات هذه. make artificial intelligence or artificial computer or computer الذكاء الاصطناعي still is للحواسيب much behind the capacity of the خلف brain. بعد الدماغ البشري بمعنى
أعلى من الحواسيب. An area of science has been developed which is called connectomics. Connectomics, دراسة تلاحظون which means the science of the study of connections of the brain. هذه الدراسة تسمى كيفية تواصل الدماغ. And this picture shows, part of this connection inside the brain. وهذه الصورة توضح كيفية الاتصال داخل الدماغ. We have no machineries, facilities to take picture of the connections of the brain. لا يوجد آلية حديثة أو أداة لتصوير كيفية اتصال الدماغ مع بعض. These are part of the machineries that are used for studying the brain. دراسة الدماغ. Before of these technologies to be developed, قبل أن تتطور هذه الدراسة, we didn't know how the brain works and what happens inside our brain. لم نكن نعرف كيف يعمل الدماغ. But right now we are able to study the brain while it works. الدماغ كيف يعمل. When you think, عندما تفكر, you can take pictures of the brain, which part of the brain is working more active. لأي جزء يستطيع أن يعمل في الدماغ تأخذ له صورة. To understand من أجل أن نفهم just how these technologies can help us, لمعرفة I كيف show مساعدة this slide. كيف أن الدماغ أو الدراسة هذه تساعدنا. It is about the brain of 2 9-year-old person. نعم. The first one on the left side is the brain of a 9-year normal child, 9-year normal child. The one in the middle الشخص اللي بالوسط is the brain of a 9-year شخص عمره 9 سنوات child which cannot read, لا يستطيع القراءة, has deficiencies in reading. عنده عجز في القراءة. Some of the students cannot easily read, have some deficiencies in reading. القراءة عنده عجز في القراءة. The difference between these two, الفرق بين هذين الاثنين, there is a green side here on the left one, here. Is it missing here? جزء مفقود هنا من الدماغ. The person who cannot read لا يستطيع is القراءة. missing this area. لا توجد في هذه المنطقة. This area in the brain is responsible هذه المنطقة من الدماغ مسؤولة عن to recognize تمييز faces, الوجوه, to recognize places. تقييم المكانات. Naturally, each human being can remember and recognize faces of others. يستطيع الإنسان أن يميز الأشخاص والمكانات. Even from the first days, as the child remembers his mother's face, يتذكر وجه أمه. and also to recognize places. وأيضا يميز الأشياء. We have been using this area to recognize letters and words. ووجدنا أن هذه المنطقة هي تميز الحروف والكلمات. It is not part of our natural capability to read, but we have imposed that on this area of the brain, which is for recognizing faces and places. وحددنا أن هذه المنطقة مسؤولة عن تمييز الوجوه والمكانات. A dyslexic person cannot use this area of the brain to read, while others use this area of the brain مثل هذا النوع من الأشخاص لا يستطيع أن يقرأ في هذا الجزء اللي أشار إليه. لا توجد عندهم هذه. So if you have a child which is dyslexic, إذا أحد يعاني من هذه, take the picture of
his or her هذه brain, الأشياء نأخذ صورة للدماغ you can find that what is the problem with his brain ولمعرفة ما هي that cannot المشكلة read. اللي يواجهها هذا الدماغ لماذا لا يقرأ. So these new technologies هذه التقنية الجديدة that you can take تعتبر pictures and images يمكن أن from تأخذ the صورة brain when it الدماغ works وكيفية يعمل بصورة مختلفة can help you how to understand يستطيع أن the مساعدتك brain works and how to help كيف some يعمل others وكيف مساعدة for الآخرين better بصورة أفضل capability. بصورة بقدرة أكبر. The front side of the brain, الفص الجبهي, it plays a very important role, as I said. It is said that it is instrument of civilization. As we are more civilized, as we have more capabilities, as we have mature person, as we can better think and decide and plan, الأشخاص المميزين our frontal side of the brain becomes more complex. This means that there would be more connections between different cells inside the brain. And therefore it's very important to study the frontal lobe of the brain and to understand how it works, how it can be developed, and what is its deficiencies, and how to treat it. As well, this new science and technology have been helping medicine المعرفية يمكن مساعدة في الطب أيضا in terms of to understand what happens in the brain of people who have anxiety and the fear. According to this study which has been done in 2015, this shows the network which is responsible for الخوف والقلق. Many people experience الخوف and القلق. So what has happened inside the brain? And what has happened to the network inside the brain which is responsible for not having قلق and خوف? This is a very new brand of science to study the network of the brain which is responsible for different capabilities of human being and different diseases. Or this one shows the network of the brain which has been damaged, has produced Alzheimer. Many people in the old age, unfortunately, they get Alzheimer. So what is wrong inside the brain that Alzheimer has been developed? So if we can treat this network, the broken part or the deficiencies that it has, probably we can in future treat Alzheimer, which is not still cannot be treated. Another area of the science of cognitive science and technology has been developed is how to use robots, how to use the capability of the brain in connected to robots. الارتباط مع الروبوت الإنسان الآلي. This lady is paralyzed from neck to the bottom. Only her brain works.
they are implanting some electrodes inside her brain, بعض الإلكترونيات داخل دماغها. and those electrodes connected to a robot hand. إنسان آلي. Yeah. Like, come right over here? Yes, you come over there. Okay. So she thinks, decides, and the robotic arm works. Oh my goodness. Wow. And I can do a fist bump if you'd like. They fist to each other. Amazing. What are you doing, Jan? What's going on in your mind as you're moving this arm around? What are you thinking? Okay, the best way to explain it is raise your arm. Uh-huh. Yeah. Now, what did you think about when you did that? Well, not very much. I do it all the time. Exactly, it's automatic. Is that hard work? Are you having to concentrate? No, it was hard work getting there. I struggled greatly to go up and down. Getting now up and down is so easy. I don't even think about it. Side to side. 5 months. Or this one is a musician. موسيقي هذا. نعم. And you know, in his mind, دماغه تعرفون. science, علوم. and the computer sends those signals يرسل الدماغ يرسل الكمبيوتر to the يرسل instrument and plays. إشارات إلى without using, you know, his hand. استخدام يديه. Also to treat Parkinson, you know, هذا الشخص Parkinson مرض باركنسون. is a disease that you cannot control yourself, لا and يستطيع التحكم it's رعشة. بيديه. They have been developing some kind of electrodes which is كما تطوير implanted بعض inside the brain, الكهربائية الموصلات الكهربائية إلى داخل and دماغه. with a battery inside the chest بداخل صدره أيضا تم to send impulses, signals حتى يرسل to the- نبضات إلى to those electrodes, إلى هذه الأجزاء الكهربائية. and is remedied this way. أيوة تم This علاجها. shows that, for example, وهذه يبين حتی با همسرش به خرید برود. در این روش بیماری از بین نمی‌رود. بنابراین هنگامی که دستگاه خاموش باشد، علائم بیماری باز می‌گردد. they put off the battery, قد وضعوا بطارية هنگامی که پزشک دوباره دستگاه را روشن می‌کند، بسامدها به مغز ارسال می‌شود. so the battery is put on again, و در این حالت شخص به حالت طبیعی باز تم وضع می‌گردد. البطارية مرة أخرى and now it's quite natural. والآن أصبح طبيعي. 1000 نفر در ایالات متحده و حتی با همسرش به We are doing this kind of نحن نقوم surgery بهذا in العمل Iran, بصورة آمنة في إيران. and under large mega projects right now we are building نحن those الآن batteries as well as نزرع electrodes to be implanted نعم، inside the بطارية brain of داخل the الدماغ في أولئك patients. الأشخاص المرضى. So it was just a very short explanation هذا شرح About- قصير حول the cognitive science and technologies, حول المعرفة which is developing very fast. Of course, different countries are putting a lot of money بينما العديد من الدول صرفت To- المبالغ الطائلة become pioneers of حتى this science. تكون عالمة بهذا النوع من العلوم. For example, during the presidency of Mr. Obama in the United States, خلال حكم أوباما في الولايات they المتحدة decided to قرروا put each year $500 million خصصوا for the study of 5,000 مليون cognitive دولار science. لهذا النوع من العلوم. Even Elon Musk حتى إيلون ماسك in the United States is putting a lot of money خصص العديد من المبالغ حول هذا الموضوع. how to implant كيفية electrodes زراعة inside the brain of animals as well as human being
الموصلات الكهربائية داخل الإنسان، دماغ الإنسان. to remedy its علاج deficiencies. العجز أو تجنب الأمراض. In Iran, we have established في إيران this institute, which is Institute for Cognitive Science. This was established في إيران تأسسوا هذا النوع من الدراسات in 2002, في عام 2002 بدأ هذا العمل. and we started, in fact, to produce, to train PhD people طلبة الماجستير والدكتوراه 2003, وفي عام 2003 and up to now, حتى الآن there have been a lot of students trained, العديد من الطلبة working in different يتدربون universities and يعملون in في research جامعات institutions. مختلفة والمؤسسات. These are the different أقسام التعليمية. هذه الأقسام التعليمية الموجودة في المؤسسة. قسم في علم الأعصاب الإدراكي، قسم علم النفس المعرفي، قسم اللغويات المعرفية، هذه كلها موجودة في مؤسستهم. النموذجة المعرفية، قسم التربية المعرفية، قسم إعادة التأهيل المعرفي، قسم العلوم المعرفية والإعلام، قسم العلوم المعرفية والتصميم والإبداع، وقسم فلسفة العقل، مجموعة عمل الإدارة المعرفية. So different areas which have been impacted by cognitive science and technology are studied in this institute all together with the interaction of different studies with each other. نعم، تتضمن معهدهم هذه الدراسات المختلفة. These are the programs at the الدراسات العليا. In doctorate, we have doctorate of علم الأعصاب, doctorate of علم النفس, doctorate of الإدراك الاجتماعي, doctorate of النموذجة المعرفية, الخصوبة والذكاء الاصطناعي، اللغويات المعرفية، والدكتوراه فلسفة العقل. As well, we have the magister في علم النفس في العقل والدماغ والتربية, that how we should educate young generation, kids and youngsters, as well التأهيل المعرفي، العلوم المعرفية والإعلام, how we can use cognitive science in mass media, for example. كيفية استخدام Especially المعرفي في وسائل الإعلام. Especially these خاصة days that social networks are playing very important role نعم، لها دور مهم in educating youngsters. تعليم So الشباب. how we should deal with that? كيفية How we التعامل should معهم. use كيفية استخدامهم. this capacity for educating young generation. تعليم الأجيال. And الماجستير في العلوم المعرفية والتصميم والإبداع. So different branches of science and technology are introduced in this مختلف العلوم institute. تضمنها معهدهم مؤسستهم. To do that, there are laboratories, different laboratories that we have, من أجل القيام بذلك both العديد من animal laboratory as well, المختبرات. human laboratory. عندهم نوعين يتعلق بالبشر وبالحيوان. Because cognitive science is basically basic science. المعرفة It uses laboratories to understand how the brain كيفية works. عمل الدماغ. These are part of the laboratories that we have. هذا نوع من المختبرات اللي This is the breeding Moses section. يستخدمون الفئران This is some للتجارب. part of the laboratory which they
make surgery on the brain of rats. عمليات جراحية حول أدمغة الفئران. This is the brain of a rat which has been opened to put some electrodes inside the brain or use pharmacologists. تطبيق الصيدلة أو There are different instruments that are used in the laboratory for نستخدم study the أجهزة human brain. مختلفة في المختبرات. And this is called TMS, which is نستخدم هذه used TMS which is used to send إرسال signals, إرسال الإشارات magnetic signals to the brain. نعم ممغنطة إلى الدماغ، إشارات الممغنطة إرسالها إلى الدماغ. And this instrument has been used so far in some of the clinics to treat some deficiencies of the brain. العجز في الدماغ. This is an instrument to study the movements of the eye. Movement of the eye is very well connected with the brain. When, for example, you want to make some decision, you are hesitating. From your eyes, it can be studied that what is the problem. And therefore, they study the movement of the eyes to understand that what is happening inside the brain of people. This instrument is also to register the flow of blood inside your brain. You know, when one part of the brain is more active, it needs more blood to be flown to that part. By this machinery, you can study that which part of the brain is more active and more blood has been flown to that part. And therefore, you can study the brain. And out of this machinery, you can bring an image of the brain which is working for a specific purpose. Also, there are the machinery physiological machineries that are used for studying the brain. هذه أيضا الآلات مستخدمة بصورة فيزيائية للدماغ، كيفية استخدام الدماغ. Surgery and المكتبة المخصصة. نعم عندهم مكتبة تحتوي على هذه both printed books as well as digital books which are available today. متوفرة في داخل المكتبة بصورة إلكترونية. And this is إحصائيات الطلاب الأساتذة. So far 115 doctorate has been trained in this institute and 286 الماجستير. وفي الحال عندنا عدد طلاب الدكتوراه 147 دكتوراه and 336 magistrate students. And this is the number of أساتذة في عدد الأساتذة الموجودين في المؤسسة. And we have MOUs with other universities مذكرات تفاهم مع جامعات أخرى مؤسسات أخرى. Because the laboratories that we have يعني inside المختبرات this التي institute نملكها فيها العديد من rarely is found in other universities, but we have all the different laboratories that we need. So some of the students come from other universities to here to use the laboratory. في الجامعات الأخرى إلى مختبراتنا. And also we have وأيضا publications. لدينا نشر
which are listed here. مذكورة هنا. And we have some إمكانيات إضافي, like we have a host, I mean, scholarship hostel for teachers and professors who come over Second, from abroad to study here. للدراسة. As we have also إنشاء الصندوق الخيري and other facilities that are listed here. And this is the hostel هذا السكن that is used for professors coming from abroad. للأساتذة الذين يأتون من خارج And these are some of the books which has been هذه بعض الكتب اللي printed تم by نشرها the وطباعتها من قبل المؤسسة. This is a clinic. هذه عيادة. A clinic, how to use this knowledge كيفية استخدام هذه for المعرفة treatment of deficiencies of the brain. It has different departments. يعانون من عجز في الدماغ. And daily, a lot of patients refer to the clinic to be treated. العديد من المرضى يزورون هذه العيادة. And this is as an accelerator, which is how to help a group of students نعم. which have some idea in terms of developing a technology or developing a protocol of treatment to put it in practice. So in this accelerator, they are giving different assistance to develop their ideas to the extent that develop a specific technology or a protocol for treatment. And this is the address of the institute. So alhamdulillah, كلية, which has been developed so far and is trying to be authorized by next year to have MS programs, would be capable to start with this نعمل في كلية الكوت brand of science and new technology. تقديم التكنولوجيا And we are ready to help ونحن مستعدون للمساعدة وتقديم Coach University College to inshallah become a pioneer in Iraq السباقين الأوائل في هذه المعرفة. working on this new brand of science and technology as cognitive science. I thank you. شكرا جزيلا.